My name is Dr. Manish Varma. I am the liver transplant surgeon at Apollo Hospitals. Today I am here with one of my patients, Master Nitesh. He was suffering from biliary atresia. Biliary atresia is a disease which is from birth, and children usually present when they are just a few weeks old. The presentation is with jaundice and completely white or clay colored stools. Usually what we see that the general dictum is that there will be a little bit of jaundice after birth is normal. Parents also take it lightly initially, and they go for local treatment, put the baby in the sun and hope for the jaundice to resolve. When this continues and the jaundice keeps on progressively getting higher, the baby becomes more and more yellow, then they start looking for medical help. A few lucky ones, they get the appropriate help at the right time. Many of them, they end up meeting one doctor after the other, and they miss out on valuable initial few weeks after birth. Now what we have to understand is that when people suffer from biliary atresia, corrective surgery early in life, within the first few months of life, can delay the need for transplant to a significant bit. This is important because then the children, they are a little bigger, and the risk of a major operation like liver transplantation becomes less. Some people, like our patient Master Nitesh, missed that window of opportunity wherein the biliary atresia surgery or Kasai's procedure or portoenterostomy as we call it, that could have helped him. So when he presented to us, he already had established cirrhosis, had very high jaundice with a bilirubin level of almost 15, and evaluated him, did his ultrasound and everything. He already had established cirrhosis with portal hypertension. When such a situation, we are faced with such a situation, then we think about liver transplantation. Small babies who are less than 10 kilos of weight, for them liver transplantation is a technically very challenging exercise, and it's a little tricky. However, we have an excellent team, a multidisciplinary team which has excellent anesthetists, pediatric intensivists. Our nurses are very good, our dietitians, nutritionists, our physiotherapists, they are all tuned to take up challenges. And in the case of Master Nitesh, everyone took it as a personal challenge and a personal responsibility to make sure that he does well. So I am very thankful to the entire team. I am very thankful to the hospital management for giving us the proper infrastructure to carry out such a technically challenging exercise. And most of all, the father who donated a part of the liver to his son. We are happy to have him here, and he is doing very well. He was discharged on the 6th day after the donation surgery. Now, what he donated is the most important thing. The liver that part of the liver that he donated was the most important thing that made Master Nitesh well. So we are all happy. The entire team is elated, and we are all happy that Nitesh is doing so well. The transplant was carried out by using a part of the liver of the father, and we took out a small portion from the left lobe of the liver. So around 15 to 20% of his liver was resected out by performing a surgical operation, and it was put into the baby. As far as the father's recovery is concerned, it was very quick. On 6th day he was discharged after the operation, and whatever liver that he has donated, it will grow back, and by the end of around 3 to 4 weeks he will have the same size of liver that he had earlier before the donation operation. It is a very safe operation. The liver donation is being done very commonly now by living people, and it is a very, very safe operation, and it is a very, very important way by which we are able to treat people with liver failure, big and small. Namaste andi, na peru Nagaraju. మా బాబుకి లివర్ నుంచి డైజెషన్ పేగు పుడిపోవటం వల్ల లివర్ డ్యామేజ్ అయిందని చెప్పారు. అది అపోలో హాస్పిటల్లో రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాక మనీష్ వర్మ గారిని కలవటం జరిగింది. మనీష్ వర్మ గారు కలిశాక అలా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలని చెప్పారు. సరే అమ్మా, ఎంత అవుద్దని కాస్ట్ అని అన్నీ చెప్పారు. వివరంగా చెప్పి మాకు ధైర్యం ఇచ్చి సుఖంగా నీట్గా అన్నీ మాకు అర్థమయ్యేలాగా. ఎందుకంటే నేను చదివిందే 7th క్లాస్, అంటే ఒక చదువుకునే లెక్క కాదు అసలు అది. అటువంటి మాకు ఆయన చాలా వివరించి ఇలా చేస్తాం, ఇలా జరుగుద్దమ్మా, ఇలాగ అవుద్ది, ఇంత అవుద్ది అని అన్నీ వివరించి మాకు అన్నీ వివరంగా చెప్పి
ఈ సర్జరీ వరకు మాకు చాలా గైడింగ్ ఇచ్చారు. గైడ్ ఇచ్చాక సర్జరీ చేశారు. సర్జరీ అయ్యాక సక్సెస్ అయ్యిందన్నారు. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సార్ కాడ చాలా సపోర్టింగ్ ఇచ్చారు మాకు. ఎందుకంటే నేను లివర్ డోనర్ని, తండ్రిని, బాబు. ఎందుకంటే నా లివర్ సెట్ అవుద్దన్నారో అని నేను కొంచెం కంగారు పడ్డాను. అయ్యో రేపొద్దున బాబు ఇది నేను మా భార్యని గట్ట చూసుకోవాలి, నా బాబుని గడ ఎన్ని బాధ్యత అంతా నా మీద ఉంటుంది అని అడిగి సారు మనీష్ వర్మ గారు చాలా అమ్మ ఏమీ ఉండదు, అసలు నీకు ఇందుకు మేము చూసుకుంటాం అంతా అని మాకు ధైర్యం ఇచ్చి ఆయన సర్జరీ చేసి ఈ 6 రోజులు సక్సెస్ అయినందుకు నేను మనీష్ వర్మ గారు టీం కావాలండి, మనీష్ వర్మ గారు కావాలండి, ఆ అపోలో హాస్పిటల్ టీమ్స్ కావాలండి, ఎవరికైనా సరే నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సక్సెస్ అయినందుకు నన్ను చాలా ఇదిగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. ఈ హాస్పిటల్లో మమ్మల్ని ఏ విషయంలో కూడా ఎక్కడా కూడా మేము ఇబ్బంది పడలేదు. అసలు ఏ విషయానికైనా సరే అంత బాగా చూసుకున్నారు. ట్రీట్మెంట్ విషయంలో అయితే కానీ ఏ విషయంలో కానివ్వండి అందరూ కూడా బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. సక్సెస్ అయినందుకు చాలా సంతోషంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారికి.